రికార్డు సెన్సార్ ఉన్నాను. ఓకే మూసాయి. ఓకే ఓకే స్క్రీన్ విజిబుల్ పీపీటీ. మెయిన్ AHA 2017 ఆర్టికల్ ఉంది, దాని నుంచి తీసుకున్నాం. Kawasaki disease, it's acute self-limited febrile illness of unknown cause that predominantly affects children less than 5 years of age. So 76% of the affected will be children. So most common cause of acquired heart disease in children in developed countries, and it is more common in Japan. So it was first described by Kawasaki, who was from Japan. So there the incidence is more. Mean age at presentation was 3 years, and recurrence rate 1.7% in US and 3.5% in Japan. So it is a male preponderance was there. So it's around 1.7 to 2:1. So why it is important for us? So case fatality rate in Kawasaki disease in Japan is 0.015%. So all the patients who die from Kawasaki disease, the cause of death will be cardiac cause. So peak onset of peak mortality occurs at 15 to 45 days after the onset of fever. So after the acute inflammatory phase, when the aneurysms occur, then the peak mortality will be there. And sudden death of MI can occur many years later in children and adults with coronary artery aneurysms. So many cases of fatal and non-fatal MI in young adults are now attributed to missed Kawasaki disease in the childhood. So pathology. So it is basically affects the medium vessels, so medium vessel vasculitis. So it has 3 main pathology according to this article: necrotizing arthritis, subacute or chronic vasculitis, and LMP. So these 3 are the major pathological issues here. So necrotizing arthritis, it is a synchronized neutrophilic process. So there will be necrosis of the arteries. So it is complete within 2 weeks after the fever onset. It is only self-limited process, progressively destroys the arterial wall. Second mechanism is subacute chronic vasculitis. Subacute or chronic vasculitis is due to infiltration of the lymphocytes. This necrotizing arthritis is due to neutrophils. Here it is due to lymphocytes, plasma cells, eosinophils. So it begins after 2 weeks, after the 2 weeks of fever onset. It can continue for months to years. And third one is the luminal myofibroblastic proliferation, LMP. So here it is due to unique medial smooth muscle cell-derived myofibroblastic process. So this also developed after the 2 weeks only it will start. Okay. So how do we diagnose? The criteria is whenever you have a child with fever more than 5 days of unknown etiology, and at least 4 out of 5 of these should be there. We can see mouth, eyes, skin, limbs, and nodes will be node. In the mouth, it is either erythema and crackling of lips, and or strawberry tongue, or erythema of the oral and pharyngeal mucosa. Whereas coming to the eyes, it will be bulbar conjunctival congestion without any exudates. And skin, that is a rash, maculopapular rash will be there, which is diffuse erythroderma or erythema multiforme like lesions. Whereas coming to next limbs, upper limb and lower limb, there will be periangual desquamation in the subacute phase. And there can be cervical lymphadenopathy. Usually one lymph node will be more than 1.5 centimeter unilateral. So out of these 5, at least 4 along with fever more than 5 days will be complete Kawasaki disease. Okay. So we have to remember mouth, eyes, skin, limbs, and nodes. So diagnosis we can see here. This is the non-exudative conjunctivitis. This strawberry tongue. Erythematous rash will usually involve initially in the groin area, diaper area, and later it will progress to the back and all. And Nitin. Continue. Okay. So in acute phase, the palms, they will have erythema of the palms, and after 1 week, it will start to desquamate palms and soles. So initial phase, acute phase, we can see erythema of the palms and soles.
and later desquamation of the fingers. Okay. So other manifestations, apart from these 5 major manifestations, other cardiovascular manifestations can be myocarditis, pericarditis, valvular regurgitation. MR is common in Kawasaki, which is 25% of the Kawasaki disease can have MR. Okay. Coronary artery and abnormalities, aneurysms, peripheral gangrene. They can have aortic root enlargement also. Respiratory complaints like peribronchial and interstitial infiltrates on X-rays. Pulmonary nodules can be there. Musculoskeletal can be arthritis, arthralgia, gastrointestinal diarrhea, gallbladder hydrops, hepatitis, or irritable child nervous system, aseptic meningitis. Facial nerve palsy can be there. And others are, we already know this, desquamating rash, uveitis, erythema, and BCG site. So the child will have erythema at the already BCG site will be there. Their erythema will develop, new onset. So these are the other manifestations. So what are the differential diagnosis? It can be measles or staphylococcal or streptococcal toxin mediated disease like scarlet fever, toxic shock syndrome, or drug hypersensitivity reaction including Stevens-Jones syndrome. Or it can be systemic onset juvenile idiopathic arthritis or Rocky Mountain spotted fever or other rickettsial infection, leptospirosis. These are the DDs for Kawasaki disease. So the fever in Kawasaki disease is typically high spiking fever will be there, remittent, and it continues for usually 1 to 3 weeks in absence of treatment. Oh, if the fever subsides after 1 week, we should not rule out Kawasaki disease. So usually fever in natural course, when we give treatment 36 hours post IVIG treatment, the fever will subside. If it is still persistent, we have to look for other options of treatment. Oh, extremity changes already we discussed. Acute phase there will be erythema and painful nodules will be there in duration. Later, after 2 to 3 weeks of fever, there will be desquamation and periungual region desquamation will be there. And after 1 to 2 months, the nails will develop transverse grooves. This is called Bue's lines. Okay. And coming to rash already, erythematous rash within 5 days of fever onset. It is an evanescent thing. So all patients, we cannot see the rash. So all these manifestations need not be present at the same time. So we have to examine the patient again and again. So we have to see for all the criteria. All the criteria will not be there at the same time. So the rash is extensive, trunk and extremities mainly, accentuation in the groin. So this is the maculopapular rash in Kawasaki disease. Conjunctivitis, only point we have to remember is it is a non-exudative conjunctivitis, bulbar conjunctiva. Oral changes already we know everything. Strawberry tongue, crackling lips. Ravi. Voice is breaking. break అవుతాం. Okay. Now? Network లేదా? ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఓకే. Okay. Cervical lymphadenopathy, we already discussed. It will be usually unilateral. One lymph పాత node 2 will be- స్లైడ్స్ 2-3 స్లైడ్స్ మిస్ అయ్యాం. ఓకే, సేమ్ అదే ఆ 5 పాయింట్స్ మళ్ళీ ఎలాబరేట్ చేస్తున్నా. స్కిన్ ఇది విన్నారా, ర్యాష్? అది ఓకే అయింది. Okay. So conjunctivitis, we have to remember only 2 points. It is involves the bulbar conjunctiva and it is non-exudative. Okay. So in the first week, there will be anterior uveitis. Oral changes, same thing. Strawberry tongue. Strawberry tongue will be there, erythema, dryness, fissuring, and diffuse erythema of the oropharyngeal mucosa. What are the features of oral findings which are not consistent with Kawasaki are oral ulcers or pharyngeal exudates. So basically, this is non-exudative disease. Lymphadenopathy will be unilateral, and usually one lymph node will be more than 1.5 centimeter. So how do we evaluate? So if you are suspecting, if all the 4 or 5 features are not there, we call it incomplete Kawasaki. When we have strong suspicion of Kawasaki, then what we will do?
if the child is having fever more than 5 days and 2 or 3 compatible clinical criteria, or if the infant with fever for more than 7 days without other explanation, then we have to do laboratory investigations like CRP and ESR. Usually CRP and ESR will be elevated in Kawasaki disease. If it is not elevated, still we are suspecting, we have to do serial investigations if the fever persists, and ECG we can see to look for any aneurysms. Okay. So these are the usual laboratory findings we see. Anemia can be there. There will be thrombocytosis. Platelet count will be more than 450,000 at the end of the 7th day of fever. And there will be hepatitis and albumin, hypoalbuminemia will be there. WBC count will be more than 15,000, and there will be sterile pyuria. Urine WBC will be more than 10. Or positive echocardiogram is enough to diagnose a Kawasaki disease, even though these criteria are not there. If there is a positive echo, then we can consider it as Kawasaki disease. So usually this coronary artery dilatation will occur at after the first week of illness. So during first week, if we do echo and if it is normal, still we cannot rule out aneurysms. So we have to call back the patient after one week. So we have to calculate the coronary artery sizes, and we have to make a Z-score based on the size. So usually coronary artery size more than 4 mm in children more than 5 years is considered abnormal. So the Z-score will be more than 2.5 if it is there, then it is dilated. Okay. So when should we consider Kawasaki disease in DDs? So infant less than 6 months old with prolonged fever and irritability, or if infants with prolonged fever and unexplained aseptic meningitis can be there, and there can be culture negative shock will be there, or there is a cervical lymphadenitis, or infants or children with prolonged fever and retropharyngeal or parapharyngeal phlegm unresponsive to antibiotic therapy. So these already we discussed. ESR CRP elevation and platelet count will be increased at the end of first week. Leukocytosis, anemia, hypoalbuminemia, pyuria. So cardiovascular findings already we discussed. MR is more common. 25% of the Kawasaki disease will have MR. So innocent systolic flow murmur may be accentuated and gallop rhythm suggesting decreased compliance. There can be diastolic dysfunction. So approximately 5% of the patients with Kawasaki can have a shock-like syndrome that is called cardiovascular collapse. So these patients usually will have higher risk of IVIG resistance and coronary artery abnormalities, and they will have MR and prolonged myocardial dysfunction. So myocardial dysfunction is seen in around 20% of the patients with Kawasaki disease. So it can be documented in 50% with these technetium-99 or gallium scans. So once the inflammatory phase subsides, the Kawasaki disease will, the myocarditis by Kawasaki will come down. So LV dysfunction 20%. Coming to coronary artery abnormalities. So coronary artery aneurysms are seen in 25% of the patients. And with IVIG therapy, that 25% will come down to 5%. It will not be 0. వినిపిస్తుందా? కొంచెం బ్రేక్ వస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే, అదే అన్స్టేబుల్ వచ్చింది మధ్యలో. ఓకే. So coronary abnormalities, you have to remember 25% is the incidence, and with the treatment of IVIG, it will come to around 5%. Okay. These abnormalities can range from coronary artery dilatation to the giant aneurysms. So patients with severe coronary artery involvement do not have cardiac symptoms unless the MI develops. Okay. So only this is the echocardiographic diagnosis. So what should we do? In the first week, we will do initial echocardiogram. Even if it is normal, we should not rule out, and we should call the patient back and look. So these are the views to look for the coronary arteries. You can go through. Usually everything will be short axis only. LMCA, usually most common involvement is proximal LAD. Proximal LAD will be involved in coronary artery dilatation. Okay.
So the measurement should be from inner edge to inner edge. When we are taking measurement in echo, we have to take from inner edge to inner edge, not the outer edge. And we should exclude the points of branching, which may have normal focal dilatation. Okay. And there can be webbing. This dilatation can be fusiform or saccular dilatations. And sometimes these dilatations can be filled with freshly formed thrombus. So these all we should look for. Usually LCX is not commonly involved here. Okay. So these Japanese guidelines classify the coronary arteries by absolute or relative internal lumen diameter. So initially, internal lumen diameter less than 4 mm, then we just call it dilatation or small aneurysms. If it is more than 4 mm, then medium aneurysm. If it is more than 8 mm, then they are called large or giant aneurysms. If we take a Z-score will be less than 5, 5 to 10, more than 10. And if we compare it with normal segment of the same artery, it should be less than 1.5, 1.5 to 4, and more than 4 times. This is important. So even in treatment, we have to remember this. Treatment options will differ based on the Z-scores. Less than 5, 5 to 10, and more than 10. So same thing I told you. Z-score classification. Less than 2 Z-score is no involvement. 2 to 2.5 only dilatation. 2.5 to 5 is small aneurysm. More 5 to 10 is medium aneurysm with an absolute dimension less than 8 mm. More than 10 is giant aneurysm with absolute dimension more than 8 mm. Okay. So treatment. So how do we treat this? Our goal is to reduce the inflammation and arterial damage. Main thing is we should prevent the formation of coronary artery aneurysms. So whenever you diagnose either complete Kawasaki or incomplete Kawasaki, when you have strong suspicion, all patients should receive IVIG. So IVIG is the mainstay of therapy. So what is the dose of IVIG? 2 gram per kg, single infusion should be given, usually over 10 to 12 hours. So whom we should not give IVIG? If the duration of illness is more than 10 days, they may not benefit from IVIG. So that is a class 3 indication. So even after 10 days, to whom we can give? So there are some subset, if the fever is ongoing or ESR CRP is still high, then we can, or there is a coronary artery aneurysms are there, then that is class 2A indication to give IVIG even after 10 days. Okay. So usually better to give within 10 days. So this already we know. Adverse effects are Coombs positive hemolytic anemia, aseptic meningitis. So even with treated high dose IVIG regimens, 20% will have transient coronary artery dilatation in proximal LAD by Z-score. 5% will develop coronary artery aneurysms. I told no. With the treatment also, the 25% incidence will come to only 5% here. So along with IVIG, we have to give aspirin as inflammatory dose, not antiplatelet dose. Inflammatory dose usually in Japan they take 30 to 50 mg per kg per day in divided doses, whereas in USA 80 to 100 mg per kg per day, same like rheumatic fever. So aspirin is a class 2A indication, not class 1 indication. So the duration will be usually till the patient is afebrile. After the patient is afebrile, for 48 hours we have to continue. After that we can stop this high dose aspirin. After this high dose aspirin, we have to switch to low dose aspirin. That is 3 mg per kg per day usually. So this has to be given till there is no evidence of coronary changes by 6 to 8 weeks after the onset of illness. Okay. Reis syndrome can be there, seen if when we are giving high dose aspirin and there is concomitant influenza virus or some other viral infection, the children can have Reis syndrome. So this aspirin therapy may not help in preventing aneurysms, but we give usually. So the role is not proven. And other thing, usually this is an inflammatory like thing, no? But here we never use pulse methylprednisolone. That is a class 3 indication.
only to specific subset when we think there are high risk patients or the IVIG is going to fail when patient having persistent fever or persistent markers, then we can give longer course of corticosteroids. So that is also 2B indication. Only if that is a high risk patients with acute Kawasaki, and this high risk can be detected with some score is there. So after IVIG, one more thing important is we should not do serial ESR and all, because even with IVIG, the ESR will be persistently high. So it should not be interpreted as the failure of IVIG. So what is the recurrent Kawasaki and recrudescent Kawasaki? Recurrent Kawasaki is once the Kawasaki will come, we'll treat, it will completely cure, and again the second episode, that is recurrence. Whereas recrudescence is the one during acute phase only, the fever, everything will come down, and again after some time there will be relapsing of the fever. So this is recrudescence is the same episode, whereas recurrence, the episode will be subsided with treatment, and again there will be a relapse. So most frequently we use IVIG. If there is a IVIG resistance, when do we call that is IVIG resistance? So persistent fever for at least 36 hours within 7 days after completion of IVIG infusion. So whenever we give IVIG, within 7 weeks of IVIG, if the fever is there for at least 36 hours, then we call it is IVIG resistant. So then what are the treatment options we have? IVIG second infusion we can give. Along with that, we can give steroid prednisolone 2 mg per kg per day every 8th hourly until CRP is normalized. Or we can give infliximab. It is a monoclonal antibody against TNF alpha, single infusion 5 mg per kg over 2 hours. Alternative treatment, cyclosporine, anakinra, cyclophosphamide, plasma exchange, these can be tried. So we have to remember what is the IVIG resistance and what are the options. So treatment of acute myocardial dysfunction or cardiovascular collapse. So there is an entity called Kawasaki disease shock syndrome, defined as the presence of hypotension and shock requiring initiation of volume expanders, the infusion of vasoreactive agents, or we have to transfer to ICU. This occurs in 7% of the population of Kawasaki disease. So associated with more severe laboratory markers of inflammation. So we have to do hemodynamic stabilization, and IVIG we have to do immediately with the inotropic support. So can we prevent the thrombosis in patients with coronary artery aneurysms? There is no RCTs. So whenever there is giant aneurysm, we tend to give anticoagulation to prevent the thrombosis. But there is no RCT supporting. So how do we treat based on G score? I told no. G score, how do we classify? Less than coronary dilatation is 5 to 10, more than 10. అలా కాదు. ముందు normal is less than 2. Less than 2.5, 2 to 2.5. 2.5 to 5 is 2.5 to 5, only 5 to- dilatation, no aneurysm. So 5, 2 to 2.5 is only dilatation, 2.5 to 5 is small aneurysm, 5 to 10 is medium, more than 10 is large. So treatment కూడా అలానే ఉంటుంది అనమాట. So if there is only small aneurysm, that is G score less than 5, we should give only aspirin, low dose aspirin. If it is 5 to 10 medium aneurysm, we have to give DAPT. Aspirin will be 3 mg per kg, cloplet will be 1 mg per kg. If it is G Cloplet score dose is depend upon age. If it is less than 2 years or less than 15 kgs, 0.5 mg per kg. If not, 1 mg. okay. More than 10, we tend to give one antiplatelet aspirin along with the anticoagulation. We can give warfarin. Initially, we can give some low molecular weight heparin for some days, followed by warfarin. Or recently, Novax are also being tried with success. కాదు, Hmm.
ఇది అక్యూట్ ఫేజ్ లో ఆస్పిరిన్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డోస్ ఇవ్వాలన్నారు కదా, మరి ఇదేం డోసు? ఇది ఓన్లీ టు ప్రివెంట్ థ్రాంబోసిస్ కదా. ఇది ఆఫ్టర్ గివింగ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డోస్. ఎప్పటి వరకు ఇస్తావు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ? ఫీవర్ తగ్గిన 48 అవర్స్ వరకు ఇస్తావు. దాని ఓకే తర్వాత యాంటీ ప్లేట్లెట్ డోస్ కి స్విచ్ అవ్వాలి. ఓకే Hmm. ఓకే. ఓకే సరే. ఇది లెస్ దాన్ 2 ఉంటే ఏమి ఇవ్వకూడదా? ఐవిఐజి ఎన్ని డేస్ ఏం ఇవ్వాలి? అవసరం లేదు. ఏంటి సార్? సింగిల్ డోస్. ఐవిఐజి సింగిల్ డోసా? IVIG 2 గ్రామ్ సింగిల్ per డోస్. kg సింగిల్ డోస్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఓవర్ 12 అవర్స్. ఇది లెస్ దాన్ 2 ఉంటే రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే రే One చెప్పాను more కదరా candidate. మొత్తం. ఇదిగో One more can we repeat? Yes. IVIG Along- రెసిస్టెంట్ కవసాకి డిసీజ్. రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే Okay, okay. సెకండ్ ఇన్ఫ్యూజన్. ఇంకా 10 మినిట్స్ ఉంది. The infliximab and- therapy is called as a rescue therapy. ఓకే. ఈ ప్రెడ్నిస్లోన్ less than, థెరపీని రైజ్ థెరపీ అంటారంట. RISC. Ah, no, raise Less therapy than 2 is ఉంటే తీసుకోరా? direct, Steroids, steroids. is along అదే with స్టెరాయిడ్. IVIG. దట్ ఈస్ Steroid సెకండ్ therapy. వన్. Yes. Raise trial. రైజ్ ఇస్ స్టెరాయిడ్. Raise is steroid, rescue is infliximab. ఓకే. లెస్ దాన్ 2 ఉంటే తీసుకోరా? యాంటీప్లేట్లెట్ ఇవ్వాలా వద్దా? లెస్ దాన్ But 2 అంటే అవసరం normal లేదు. కదా. అవసరం లేదు. నో నీడ్. రైస్ అంటే ఇన్ఫ్లమాక్స్ బాబు, స్టెరాయిడ్ ఏమన్నారా? కాదురా, రైజ్ అంటే వినిపించలేదు. స్టెరాయిడ్ మిథైల్ ప్రెడ్నిస్లోన్ ఇస్తావు. రెస్క్యూ అంటే ఇన్ఫ్లిక్సిమాబ్. ఆ ట్రయల్ పేరు అది రైజ్ అని. ఓకే Raise RISC. trial, yeah. RAISE, raise. Is rise. ఓకే. ఇంకా ఇవన్నీ అంత న్యాచురల్ హిస్టరీ. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో కరోనరీ ఆర్టరీ చేంజ్ నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మైల్డ్, నువ్వు అడిగావు కదా, మైల్డ్ డైలటేషన్ అయితే ఇట్ విల్ బి సెల్ఫ్ రిజాల్వింగ్. 4 to 6 weeks లో నార్మల్ అయిపోయింది. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నెక్రోటైజింగ్ ఆర్థరైటిస్ అండ్ ఎన్యూరిజం ఫార్మేషన్, it can become subacute or chronic vasculitis, luminal myofibroblastic proliferation, and it can cause a progressive dilatation. Okay, or it can form calcification, or there can be thrombus formation and MI. So this is the natural history of the dilatations. Long term management. So long term there can be statins can be started. That's got a 2B indication to prevent atherosclerosis. Thromboprophylaxis for every patient is not recommended. Only we have to give for more than Statins, we usually don't start less than 12 years. Less than What? 14. Statins, we Stat- usually don't start in No, children. No? If it is a familial homozygous state, we have to start. hmm, Generally, but- this will not come, but we have started two patients. adult of patients familial లో Kawasaki లో ఇవ్వచ్చు. అవన్నీ statin. స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ. Adult లో ఇస్తాము, ఇయ్యొచ్చు. చిల్డ్రన్ లో అంటే హోమోజైగస్ లో మనం స్టాటిన్ అది ఓకే, అది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇండికేషన్. నేను కవాసాకి డిసీజ్ Kawasaki లో లేదు. చిల్డ్రన్ మరి ఇవ్వలేదు, ఎక్కడ ఇవ్వలేదు అలాగా. ఇక్కడ అడల్ట్స్ లో Okay. కూడా 2B అన్నాడు, మేబీ ఏ రోల్ అన్నాడు. ఓకే. ఓకే. సో దెర్ ఇస్ ఫాలో అప్ లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కరోనరీ ఆర్టరీ అబ్నార్మాలిటీస్ ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఉంది, 1 2 3 4 5. 1 అంటే నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. జీ స్కోర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 2. 2 అంటే ఓన్లీ డైలటేషన్ ఇస్ దే, 2 to 2.5 జీ స్కోర్. 3 అంటే స్మాల్ ఎన్యూరిజం, 2.5 to 5. సో కరెంట్ ఉందా, పర్సిస్టెంట్ గా ఉందా. 3.2 అంటే డిక్రీజ్ టు డైలటేషన్. 3.1 అంటే ఇట్ ఈస్ పర్సిస్టెంట్ ఎన్యూరిజం. 3.2 అంటే ఇట్ బికేమ్ నార్మలైజ్డ్. 4 అంటే మీడియం ఎన్యూరిజం వీను. 4.1 ఈస్ పర్సిస్టెంట్. 4.2 ఈస్ డిక్రీజ్ టు స్మాల్, అంటే ఒక స్టెప్ తగ్గింది. 4.3 అంటే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయింది, ఈజీ. 5 అంటే మళ్ళీ జైంట్. 5.1 అంటే పర్సిస్టెంట్. 2 అంటే ఒక స్టెప్ తక్కువ, మీడియంకి అయింది. 3 అంటే స్మాల్ అయిందని. 4 అయిందంటే నార్మల్ అయింది. సో ఈ విధంగా మనం ఇవ్వాలి ఫాలో అప్. క్లాస్. ఓకే. సో అదే ఓవరాల్ సమ్మరీ స్లైడ్ లాగా. సో వెన్ దెర్ ఈస్ నో కరోనరీ ఇన్వాల్వ్మెంట్, we can give low dose aspirin for 4 to 6 weeks and then discontinue. No indication for all other things. Okay. If there is only dilatation till it is regress to normal, we have to give low dose aspirin. These are all 2A indications here low. Okay. Other things are not indicated. Small aneurysm, we have to do low dose aspirin till the coronary arteries becomes normal. Statin may be considered. So if the small aneurysm regress to normal or only dilatation,
aspirin may be considered 2B indication. So once the dilatation aneurysm becomes small and becomes normal or dilatation, it becomes 2B indication aspirin. We can stop also. Okay. Statin may be considered. Medium in aneurysm కూడా అంతే క్లాస్ 1 ఇండికేషన్స్ ఆస్పిరిన్. అది మళ్ళీ కొంచెం స్మాల్ అయ్యా కూడా కంటిన్యూ చేయాలి క్లాస్ 1. నార్మల్ అయ్యాక రీజనబ్లీ ఇండికేటెడ్. సో ఎనీ ఎన్యూరిజం ఉంటే మనం ఇవ్వాలి ఆస్పిరిన్ కంపల్సరీగా. సో ఇక్కడ డిఏపిటి చూసారు కదా, మీడియం ఎన్యూరిజంలో డిఏపిటి ఎంటర్ అయింది, స్మాల్లో లేదు. బీటా బ్లాకర్ లార్జ్లో మేబీ యూస్ఫుల్ అని ఇచ్చారు. ఎనీ ఎన్యూరిజం అంటే ఇండెఫినెట్ ఆస్పిరిన్ till it becomes normal. అర్థం కాదా? Till the coronary artery becomes normal. You have to follow up. లెస్ దెన్ 2 SD రావాలి, లెస్ దెన్ 2 Z స్కోర్ రావాలి, తీసుకో. Correct. Follow up కూడా based on the aneurysm ఉందన్నమాట. ఇదంతా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. యూజువల్ గా లార్జ్ జైంట్ ఎన్యూరిజం ఉందనుకో, ఇనీషియల్ గా మనం ఫస్ట్ 1 వీక్ తర్వాత 2 వీక్స్ పిలుస్తాం కదా, మళ్ళీ 3 months 6 months 9 months 12 1 year కి పిలవాలి, తర్వాత ఎవ్రీ 3 months కే చేయాలన్నమాట జైంట్ ఎన్యూరిజమ్స్ లో. అదే మీడియం టు స్మాల్ ఎన్యూరిజమ్స్ లో సేమ్ ముందు చేశాక 1 year తర్వాత ఫాలో అప్ అయితే ఎవ్రీ 6 to ఇయర్లీ వన్స్ పిలిస్తే చాలు. ఫాలో అప్ కూడా డిపెండ్స్ ఆన్ ద జీ స్కోర్. ఎవ్రీ టైం అసెస్ చేసి మనం ట్రైట్రేట్ చేసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్. జీ స్కోర్ తగ్గుతుందంటే డిఏపిటి నుంచి సింగిల్ యాంటీప్లేట్లెట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే జైంట్ నుంచి మీడియంకి వచ్చాక వార్ఫరిన్ స్టాప్ చేసి వీ కెన్ గో టు డిఏపిటి అలా. ఓకే. సో వన్స్ ద పేషెంట్ డెవలప్స్ some MI or some complication, invasive angiography will be the gold standard. So revascularization should be avoided in Kawasaki disease in acute or subacute phase of illness. ఎప్పుడో ఒక ఎన్యూరిజం వల్ల ఎంఐ వస్తే అప్పుడు మనం ప్రైమరీ చేయొచ్చు, కానీ డ్యూరింగ్ అక్యూట్ ఫేజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎంఐ వీ షుడ్ నాట్ డూ రీవాస్కులరైజేషన్. క్లాస్ 3 ఇండికేషన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు. అడల్ట్ పేషెంట్స్ విత్ స్టెమీ సేమ్, we have to do coronary angiogram and ఎందుకు రివర్స్ చేయకూడదు? లైక్ అంటే అక్యూట్ ఫేజ్ లో అది అక్యూట్ అక్లూజన్ కదా. అక్యూట్ అక్లూజన్ అంటే రప్చర్ ఓపెన్ చేయాలి కదా, ఫ్లో రెస్టోర్ చేయాలి కదా. ఏమో మరి గైడ్ లైన్స్ లో అలా ఇచ్చారు. రీవాస్కులరైజేషన్ అంటే స్టెంట్స్ వేయకూడదు అనుకుంటా, ఓన్లీ స్టెంట్ లైసిస్ చేయకూడదా? లైసిస్ Connective place can give. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడు, ఎక్కడ Last side. Thrombolysis with the connective place over 6 hours. మరి వాడు రివర్స్ చేస్తే స్టెంట్ వేద్దానా? interventional. పీసీఐ ఇష్టం పోపా చేయొచ్చు కదా. ఏమో పీసీఐ అవాయిడ్ చేయమన్నారు, చేస్తే చేయి. Actually, it's a coronary artery necrotizing vasculitis. If we do wiring and the perforation and all those complications will be high, so not to touch. Vessel inflammation basically. Necrotizing, correct. Okay. అదర్ మిగిలిందంతా సేమ్ నార్మల్, మనం ఎలా డీల్ చేస్తాం అంతే. రీవాస్కులరైజేషన్ Ravi, idu CT MRI indication. సిటీ ఎంఆర్ఐ నీకు ఎక్కువలో సరిగ్గా తెలియకపోతే యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లుక్ ద ఎన్యూరిజమ్స్. నేనంతా కవాసాకి డిసీజ్ లో నార్మల్ గా చెప్తున్నా. ఒకవేళ ఫాలో అప్ లో నీకు ఎన్యూరిజమ్స్ ఉంది, ఎంఐ వస్తుంది అనుకుంటే అప్పుడు చేయొచ్చు. ఉన్నాయి కదా, ఎన్వైరన్మెంట్ థియరీ, మెటల్ థియరీ. ఏది పాథోజెనసిస్ లా ఎన్వైరన్మెంట్ థియరీ ఉంది ఒకటి, ఇంకొకటి వైరల్ థియరీ ఉంది. అవన్నీ థియరీసే కదా, అవసరం అది. అంటే అది ఏది ప్రూవెన్ కాదు. పాథోజన్ అదేంటంటే ఏం లేదు, సేమ్ మనం అన్నిటికీ రాస్తాం కదా, ససెప్టబుల్ హోస్ట్ ఉండాలి, దట్ ఈస్ సమ్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ షుడ్ బి దేర్. అండ్ వైరస్ ఏంటో వాళ్ళకి కూడా తెలియదు, సమ్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ అనుకుంటున్నారు. బాడీస్ ఉంటే దాని అగైన్స్ లో పెప్టైడ్ బాడీ ఫామ్ అయ్యి యాంటీబాడీస్. ససెప్టబుల్ హోస్ట్, పాథోజన్,
ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా యూజువల్ గా ఈ రైనీ సీజన్స్ అక్కడ వస్తుంది. రైనీ వింటర్ సీజన్ లో ఏరోసోల్స్ తోటి సో ఆ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ప్యాథోజన్, హోస్ట్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ 3 కలిస్తే అప్పుడు అది రాయచ్చు. ఓకే, ఇది నక్షల్ లో అయితే కవసాకి. అంత కవర్ అయింది అట్లా. మనం మెయిన్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఏమేమి రాయాలంటే పాయింట్స్, కవసాకి పెథాలజీ రాయాలి, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆ 3 పాయింట్స్ రాయాలి. నెక్రటైజింగ్, సబ్ఎక్యూటర్ క్రానిక్ వాస్కులైటిస్, ఎల్ఎంపి లూమినల్ ప్రొలిఫరేషన్. తర్వాత రాయాల్సింది క్రైటీరియా రాస్తాం, క్లినికల్. ఇట్ ఈస్ బేస్ మెయిన్లీ క్లినికల్ క్రైటీరియా, క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ కవసాకి. దెర్ ఈస్ నో లాబొరేటరీ ఎవిడెన్స్ ఆర్ డయాగ్నోసిస్. సో ఈ క్రైటీరియా ఒకటి రాస్తాం గ్యారంటీగా. దాని తర్వాత అదర్ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమేమి ఉంటాయో రాయొచ్చు, అన్నిటికీ ఏదో ఒకటి